നമ്മുടെ IIT പാലക്കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ഹൗസ് നടക്കുകയുണ്ടായി. പബ്ലിക്കിന് IITയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഗവേഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത്. ഞാനിതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ബ്രോഷർ അവരുടെ ഹാൻഡ് ഔട്ട് ഞാൻ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ അതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒരു 3 മണിക്കൂർ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഞാൻ മുൻപ് പഠിപ്പിച്ച ചില വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അവരുടെ സഹായത്തോടെ ഞാനെല്ലാം നടന്നു കണ്ടു. ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓരോ നേരത്തെ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യണ്ടായി. അതായത് ഈ പരിപാടിയിൽ പാലക്കാട് ടൗണിലുള്ള സ്കൂളുകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമേ ടൗണിലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വന്നുള്ളൂ. മൊത്തത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു. മറ്റുള്ള ജില്ലകൾ, മലപ്പുറം പോലുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം കുട്ടികൾ വന്നിരുന്നു അവർ പറയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു സമീപനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം സയൻസ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് IIT. നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ, പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗത്തിന് പാലക്കാട് ഒരു IIT ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. സയൻസ് പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ +2 കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി, PG അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനമായിരിക്കണം IIT. ഇപ്പോൾ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ IITയിൽ പഠന സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്യുവർ സയൻസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനും IITയിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഇത്. അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അവിടെ പോയിട്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി, മുഴുവനൊന്നും പറ്റിയില്ല. ആ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ IIT പാലക്കാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു ഓൾറെഡി IIT പാലക്കാടിൽ ഒരു സയൻസ് ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ +1 ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഓൾറെഡി IIT പാലക്കാട് വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു 10 ദിവസത്തോളം നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം, ഫാക്കൽറ്റീസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് അത് സയൻസ് ക്വസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം +1 ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെയുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതാണ്. ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി MSc ഫിസിക്സ്, PhD ഫിസിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ +2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു BSMS കോഴ്സ് ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് BTech, അതായത് നമ്മൾ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് JEE ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു BSMS കോഴ്സിലേക്ക് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ MSc ഫിസിക്സാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. MSc ഫിസിക്സിൽ തന്നെ ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. MSc + MS, അതായത് 3 കൊല്ലത്തോളം ഉള്ള ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. 2 കൊല്ലം MSc ചെയ്യാം, 1 കൊല്ലം റിസർച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ MSc + PhD ഉണ്ട്. BSc കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് ചെയ്യാം. BSc ലെവലുള്ള കോഴ്സാണ് BS + MS എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഈവൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ BTech വരികയാണെങ്കിൽ BTech ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് മൈനർ ഇൻ ഫിസിക്സ് ഇൻ BTech. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ BTech ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ ഒക്കെ എടുക്കാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫിസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കും. അതായത് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് BTech ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് + മൈനർ ഇൻ ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ഓൾറെഡി ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 കോഴ്സായിട്ട് ഒരു ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലായിരിക്കും ഒരു ഫിസിക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും BTechൽ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോഴ്സും കൂടി കുറച്ചൊരു 4 കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനർ ഇൻ ഫിസിക്സ് ഇൻ BTech കിട്ടും. അതാണുള്ളത്. പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഉള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള
ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതാണ്. ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. സാധാരണ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ടെലസ്കോപ്പിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡാറ്റയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ബയോഫിസിക്സ്. ബയോഫിസിക്സ് കൂടുതലായിട്ട് ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള സെൽസ് അതിനെ ഫിസിക്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണാണ്. അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് സെൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എങ്ങനെ സെല്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഫിസിക്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരലൽസ് ഉള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണല്ലോ ബയോളജി. അതെ, അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫിസിക്സിനെയും ബയോളജി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണ്ട. നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ബയോളജി വേറെയാണ്, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു പെയിൽ ബ്ലൂ ഡോട്ട് എന്ന ലെക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കിവിടെ നോബൽ റൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹി വാസ് ആക്ച്വലി PhD ഇൻ ഫിസിക്സ് ആണ്. പക്ഷേ ആള് ഒരു ബയോസിസ്റ്റത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ PhD ആളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടൂള് അയാൾ ഒരു റൈബോസോമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, റൈബോസോം വൺ ഓഫ് ദ കമ്പോണന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തെറ്റാധാരണ ബയോളജി ഫിസിക്സ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് കുട്ടികളുടെ ധാരണ. അതൊരിക്കലും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇനി ഉണ്ടാവുന്നതിൽ ഒരു ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ കുറേ കൂടി വരും. ഒരിക്കലും എല്ലാ വാതിലും തുറന്നിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൈനർ ഇൻ ഫിസിക്സ് ബിടെക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ, അപ്പോൾ അതിനൊട്ടൊന്നും അതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഫിസിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ടോപ്പിക്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ബയോഫിസിക്സ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ അതർ. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പാർട്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് തിയറി പാർട്ടാണ്. കണ്ടൻസ് മാറ്റർ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്. കണ്ടൻസ് മാറ്റർ ഫിസിക്സ് ഞാൻ അതിനോട് PhD ചെയ്യണം. ഫിസിക്സിലെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് 2 ഡയമെൻഷണൽ മെറ്റീരിയൽസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കാണിച്ചിട്ട്. Okay, thank you. Like the pigments in cabbage, they act as a natural pH indicator. So we know that the H plus ion concentration in any solution tell us about the pH of this solution. So whenever the concentration is different, at different concentration, H plus concentration, it will be showing different coloration. So this is what this experiment is about. So like it has been done once. Like what is the time of So at 1:30 it will be demonstrated again, and then there is this synthetic rayon fiber creation experiment. When everything increases, the result in a non-Newtonian fluid is the intermolecular forces which hold together the atoms, they increase. So like when I will try to punch through it, I will not be able to go through it because the intermolecular forces will increase. So we know that atoms are held at their places or wherever in the lattice because of intermolecular forces. It did not go in actually, right? You want to try? Okay, you try. Right? You are not able to penetrate. Now, like try to hold this in your hand. Like, yeah, scrape it off. It's fine. It's not toxic. It's basically cornstarch and water. And then color for like, enhancement. Like look, yeah, you can hold it. Take it in your hand. Scrap it. Yeah. Does it seem to be flowing? It's dripping, right? It's dripping. So basically, this is fluid in nature, isn't it? Try to like crush it in. Does it seem to be solid? You will not be able to press it. So that is the property of a non-Newtonian layer, which is what this is. You can throw it inside. You just have to wash your hands. 6 points in a plate. You need to join all those points with each other either by blue line or by red line, so that no red triangle as well as blue triangle come. So can you do that? The intermolecular forces increase, which is the forces which are handling together the atoms. So You have to select the edges of the hard disk. All those edges. want to try to You need to draw. Forget about edge coloring and other things. So you just join with red line or blue line. Red edge or blue edge. Edge color. Complete red or complete blue triangle will not be there. Huh.
connected with each other. I'll never say it. There will not be any application unless I would have searched for it and then couldn't find it. Cornstarch, water, and then This is complete. or just No, coloring. not complete. Otherwise, it would have been white. This one is Not complete. These two lines yeah. also. These notes are not complete. Or like chemical sciences. Because many of them work in interdisciplinary science. Is there any yeah. Like in MSc, all the IITs and NITs they take no, it's just for MSc. That is just for MSc. Otherwise, like the ISA structure If you join that, then this is your blue triangle. will not do that often anything in This one will be 8. yeah. If you join it by red, it's a red triangle. So you stuck here. So you want to try now? So the thing is, this is not at all possible. If you try to do that, you try to complete this graph K6 either by joining red or blue. For Always, K6 I need at least 3. always there will be three. There will be triangle, either blue triangle or red triangle. Like it. So you can't do it without forming red and blue. To IIT Palakkad. And that's the question. How you do that? So these are our vertices. So randomly choosing these vertices, this vertex, and we need to join all these vertices either by blue or by red. So I'm randomly doing that. Yeah, right. Okay. So this is random. What we can do this for 60. So here one thing to observe that there will be at least 3 red color or 3 blue color. Maybe more than 3 red, more than 3 blue. Fine, right? So this is because the pigeonhole principle. 3 red and 2 blue. We have five red and 2 color. So during that due to that pigeonhole principle, at least 3 will be red or 3 will be blue. Same idea. 3 will be red or 3 will be blue. More than that, may happen that it is more. That is okay. Now these two cases may possible. Now if we join it by red, then the red triangle will form. If we join it by red triangle will form. Now I am considering only red edges. If we join it by red triangle will form. So we are done. So if we join it by red, then we are done, right? So only other choice is blue. Blue I am joining. Here we join it by red triangle. Start. So join it by blue. Now here, if we join by red, then red triangle will form. So, look. So we are getting the blue triangle. So either red triangle will get or blue triangle will get. So this thing is called the theorem of friends and strangers. So Theorem of friends and strangers. friends and stages. So if we have 6 people in a party, either they mutually know each other or mutually don't know each other. Right. So if these 6 points are 6 person, Right. and they know each other means joined by blue line. Right. And they don't know mutually each other means joined by red Red line. line. Right. So the conclusion is there will be at least a group of 3 people who either mutually know each other or mutually don't know each other. Right. That is mutually know each other means forming that blue Blue triangle. triangle.
because all are connected with blue, mutually know each other. And don't know means there will be red triangle. So that is the conclusion. So this is a theorem. This is a theorem. It's called theorem of frames and stages. In which branch of mathematics are you using this? Algebra. Huh? Algebra. It's only just basic thing and PG and All whole right. principle. Okay. School things. Okay. No It's a graph group theory. theory, like graph Like theory. Graph Oh, theory is now the higher Since it's- version. But looks like graph, but no graph theory concept is used. Can I explain this board is Like this is one of our projects, math word problem. So the aim of this project is to we have an English statement, like it represents a mathematical problem in English statement. Right. Okay. So what we aim to do is to convert that English statement into a mathematical equation. All right. So our algorithm detects the context of the statement, like it detects the numbers and the context, like certain operations, subtraction, multiplication and those things, and converts it into a mathematical statement. Currently this project is in this stage. Further we want to update it to high school level mathematics equations. Like this project. Yuvendra bhai, like Index wala. Index. starting first line. Yeah, Index. This is also very good project. Yeah, you must have heard about Google Lens. Yeah, of course. So Google Lens sees an image and detects certain words. Yeah. So we have found that it works for other languages better, like Japanese, Chinese, and all those languages as compared to Indian languages. So you are saying that Google Lens works only with English. No, it's not with only. Like if you did Malayali. Right. I want the explanation in Malayalam. Malayali, but Malayali words are not. Its Yeah. accuracy is not that much. Right. So our goal is to increase that accuracy to detect the Malayali. Yes. So what we have done is normal what we have the current model. If there is any Malayali word is written, Right. it will draw a box. Yeah. Okay, say this is a Malayali word. But the problem is it is a Malayali word. So our task is to detect every character of that word. So it can increase the accuracy. So in this way we are giving the model very small character. We are taughting the model. Okay, this word meaning this word meaning this word meaning this. In This fact, character meaning this. I don't know whether it's correct or not. They are using this in ChatGPT also. ChatGPT don't do like this. It's a image kind of thing. ChatGPT like the previous one we saw solving equation. ChatGPT can do like this now. Right, Now right. it can do. Right. But this thing it can't do. Oh, yes. No, because it's an image. You have to detect what's the letter are given. Suppose that you can say that you go to railway station. Yeah. They write in circular. Right. Welcome to this railway station. Right. If you take the image, words are in tilted way. Right. It's a curvature. All right. So it is not a printed word. Printed Right. word you can directly identify that's not the problem anyhow. Yes. But to create an understanding so that this tilted word can be understood. Right. We can directly create it. So instead of word we are identifying characters. We identify characters, merge the character, it will create word create meaning and we translate the meaning. So that's how we are progressing with this. It is part of data science. Or in the data science. Give the attendance system. Attendance system. This is going to implement our college in one or two months. This is like taking automatic attendance. First, what we are doing roll call in the class. Ajay, present sir, hey, present sir. Next, we move to thumbprint. Right. We have in offices, in government job, you see that we have a thumbprint machine. You go put thumbprint and it will recognize you. Right. But you have to put thumbprint 2 times Right. while going and I think half an hour before leaving. Right. You have to put 2 times thumbprint. Yeah. But why we don't want human intervention any kind of thing. All right. So what we have done, we have collected our employees' images directly in the data set. All right. So we have put one camera at the entrance. Yeah. The person will The come. moment the person enters into the hall, attendance will be automatically recorded. There is no problem. All right. You don't need human intervention to, All right. to do this kind of thing. Especially in COVID times, this is very good. That's why it promoted us to build this. Yeah. That Okay. why we have human intervention. Right. That's very good. That we are going to implement in college also in 1 or 2 months. In IIT, you are In IIT. Now it's biometric. We will replace it with this. Yes, yes. Good. Any other product you want to see? Nothing. I was just.
ലാബിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ മെഷീനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈക്രോ മെഷീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഫോൺസ് ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ട് തിന്നായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള കോമ്പണൻസ് ഭയങ്കര വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടും ഭയങ്കര മൈക്രോ മെഷീനും ചെറുതായിട്ടും വേണം. അതിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് മെഷീൻസ്. ലേസർ മൈക്രോ മെഷീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൺവെൻഷണൽ മൈക്രോ മെഷീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റാണ്. ഇതിനെ ലൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഹോൾസിൻ്റെ സൈസ് 50 മൈക്രോൺസ്. നമ്മുടെ ഒറ്റ തലമുടി പോകുന്ന അത്ര സൈസ് ഉണ്ടാവും. അത്രയും ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് എവിടെ യൂസ് ആകാൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺസിലുള്ള PCB ബോർഡ്സ്, ഇലക്ട്രിക് ബോർഡ്സ്, ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സ്, അതൊക്കെ ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ കാണുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ഇത് സർഫേസ് താഴെ പോയ ഫീച്ചേഴ്സ്, പോസിറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ്, നെഗറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ബയോ ഇൻസ്പയർഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താമര ഇലയിൽ വെള്ളം നിൽക്കില്ല, വെള്ളം റോൾ ഓഫ് ആവും. അതിൻ്റെ റീസൺ ആ ഇലയുടെ മുകളിൽ ചെറിയ നാനോ സൈസിൽ ചെറിയ പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. അത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിന് വെട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയില്ല, റോൾ ഓഫ് ചെയ്യും. അതിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. സോ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ലേസർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആ മൈക്രോ മെഷീനിൽ ഇതൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആണ്, ഫ്ലെക്സി ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്. യൂഷ്വലി ചില്ല് എത്ര പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്നില്ല, ഭയങ്കര ബ്രിട്ടിലായിരിക്കും, തട്ടിയാൽ തന്നെ പൊട്ടില്ല. അതിനെ പോലും ഭയങ്കര കൺട്രോൾഡായിട്ട് ഭയങ്കര ഈസോട് ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ഡിസൈൻസും മെഷീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ഓക്കെ. ഇതൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ. ഇതൊരു സിലിക്കൺ വേപ്പർ, ഭയങ്കര തിന്നായിരിക്കും. ഇതിനെ കയ്യിൽ അഴുത്തി പിടിച്ചാൽ തന്നെ പൊട്ടും. ആ മെറ്റീരിയൽ പോലും നമുക്ക് ലേസർ കൊണ്ട് വിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഇമേജാണ്, ഫോട്ടോ ആണ്. അത് ഞങ്ങൾ ലേസർ വെച്ചിട്ട് ഇൻഗ്രേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതുപോലത്തെ മൈക്രോ മെഷീൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യും. 3D പ്രിൻറ്റിംഗ്, പോളിമർ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് മെറ്റൽ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് അപ്പുറത്ത് ചെയ്യും. 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നില്ല, സെറോക്സ് എടുക്കുന്നത്, ഇത് 2D. അതിന് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ലെറ്റേഴ്സിന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് തേർഡ് ഡയമെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത് 3D പ്രിൻറ്റ്. ഓക്കെ. ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഇത്. ഓക്കെ. ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് മൊത്തം സിംഗിൾ പീസാണ്. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെ അസംബിൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് 3D പ്രിൻറ്റ്. അല്ലാതെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഡിസൈനാക്കി മാറ്റാനും പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിലെവിടെയും കണ്ടുള്ള ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഗ്രാനൈറ്റ് പ്രതിമ. ഓക്കെ. ആ ഗ്രാനൈറ്റ് പ്രതിമയുടെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഫോട്ടോ എടുത്ത് 3 കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ്, 6 റൊട്ടേഷണൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാത്തിനും ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആ ഫോട്ടോനെ 3D ആയിട്ട് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സാംസങ് ഐഫോൺസിനെ കോപ്പി ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ കമ്പനി വേറെ ഒരു കാർ കമ്പനിയുടെ ഡിസൈനെ കോപ്പി ചെയ്തത്. അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിസൈനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്, അത് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അത് 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റ്സ് അതൊക്കെ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3D പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് 5 ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. 5 ഗിയേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് അസംബിൾ ചെയ്തല്ല, ഒറ്റ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് ലെയർ ബൈ ലെയർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് 5 മൂവബിളായിരിക്കും. ഓക്കെ. പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് എവിടെ ഹെൽപ്പ് ആകുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എഞ്ചിൻ അതിലൊരു മിനിമം 500 തൊട്ട് ഒരു 2000 കോമ്പണൻസ് വരെ ഉണ്ടാവും. ആ കോമ്പണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നു. അതിന് പകരം 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഒറ്റ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 2 മാസം എടുക്കുന്നത് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെയാണ് 3D പ്രിൻറ്റിംഗ്. മെറ്റൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ലാബിൽ മെറ്റൽ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയി കണ്ടു. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. ഇതൊരു ഡാമിൻ്റെ മോഡലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തു തീർക്കാൻ 2-3 മണിക്കൂർ. ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെന്റും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എങ്ങനെ രീതിയിലാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പാലക്കാട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത് മണലാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണലാകുമ്പോൾ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് സ്റ്റഡി പെട്ടെന്ന് നടക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പാലക്കാട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കാം. ഈ ഒഴുകുന്നത് മലമ്പുഴത്തെ റിവറാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ളിലേക്ക് പല രീതിയിൽ വെള്ളം മഴയിൽ നിന്ന് വരാം, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാം, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് വരാം, അതേപോലെ സർഫസ് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വരാം, സബ് സർഫസ് വാട്ടർ വരാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ ന്യൂസിലൂടെ നമുക്ക് കാണിക്കാം. സബ് സർഫസ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് വരും. അതേപോലെ റിവറിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലോ ആ ഒരു ടാങ്ക് പോലെ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് റിവറിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് മഴ പെയ്യാനും തുടങ്ങും, റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യാനും തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് സോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ ഓട്ടത്തിലും വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി വെള്ളം വന്ന് ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ കെട്ടിക്കിടക്കുക ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാ പോറും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ വോയിസും ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പീസ്, ഈ പീസോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കിണറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 14 എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കുടിച്ചിട്ടുള്ള കിണറുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഈ പൈപ്പുകളൊക്കെ പോകുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ്. അതേപോലെ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ട്യൂബുകൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കുടിച്ചിട്ടുള്ള കിണറുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഈ പൈപ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടാവും പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ കിണറിൻ്റെയും ലെവലാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു 2-3 ദിവസം മഴ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാവും നിൽക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലും കൂടും. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ലെവൽ. ആ ലെവലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മഴയത്ത് ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വെള്ളം നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ പാലക്കാടാണല്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിനല്ലേ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ വെള്ളം ഇവിടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോളിക്കൂടെ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ താഴെ ആ വെള്ളിൽ നിന്ന് 2 കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓറഞ്ച് പച്ച പൈപ്പ് വേണം. അത് താഴേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകും. ഇറിഗേഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് താഴെ വെള്ളം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചുറ്റും ഈ 2 കിണറിനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ചുറ്റുമുള്ള കിണറിന് വല്ല പ്രശ്നം പറ്റുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടുന്ന് കാണാം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 5-6 കൊല്ലം മുന്നേ ചെക്ക് ഡാമിലൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇത് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽഡ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ TRC എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഇതൊരു വാട്ടർ റീറ്റെയിലിംഗ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഈ ഒരു വാട്ടർ റീറ്റെയിലിംഗ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ സ്റ്റീലും അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, RCC. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. പകരം നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽഡ് ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റീലിനെ റീപ്ലേസ്, പക്ഷേ മെറ്റീരിയൽ വൈസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വൈസ് അല്ല നമ്മൾ റീപ്ലേസ്, മെറ്റീരിയൽ വൈസ്. പക്ഷേ ഇതൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനാണ്. സ്റ്റീലിനേക്കാൾ അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും. അതായത് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഏത് അപ്ലിക്കേഷനാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഡോസേജ് കൂട്ടിയാൽ മതി. എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ടോ ഡബിൾ ലെയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ, അതായത് എപ്പോഴും സ്റ്റീൽ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൊറോഷൻ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ തിന്നായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ റീൻഫോഴ്സ് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്. കാരണം മെയിനായിട്ട് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും റീസെൻ്റായിട്ട് IIT മദ്രാസിൽ ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആസ് പെർ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടെ പെർവിയസ് കോൺക്രീറ്റ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് ഓഫ് സിമൻറ്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്, വാട്ടർ അല്ലേ. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റലും സിമൻറ്റും വാട്ടറും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് പോകും. അതെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വോയിഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ വോയിഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ വോയിഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് മഴവെള്ളം വന്നിട്ട് താഴോട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഉണ്ടാവും. അവിടെ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എസ്പെഷ്യലി ഡ്രെയിനേജ് അപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ. ഡ്രെയിനേജിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രെയിനേജ് സ്ലാബൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒബ്വിയസ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ അതിൻ്റെ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പല അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച്.
നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അതെ അതെ അതെ. അല്ല, ഈ സർവീസ് കൗണ്ടർ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So, what is a solar cell simulator? We will have a light source, we will have a current voltage measurement setup, and we will measure the performance, like efficiency of the solar cells. So, we would have seen solar panels, right? Those output voltage of 50 volt, 10 amps of current. But the individual subunits are called, if you see the solar panel, the individual subunits are called solar cells, and they output voltage of only like 0.7 volt and 10 amps. So in market there are no products to measure the efficiency of solar cells. There are products only for measuring the efficiency of solar panels. Why do we want this in the first place? So manufacturers of solar panels import these solar cells from outside the country, and they have to believe the numbers that they are provided with. They don't have any equipment to check what they are getting is what they wanted. Like efficiency, let's say they asked for a 30% efficient solar cell, but what they got was only like 20%. They want to just check it, because this equipment, this product, if it gets finished, will save some time and money of those manufacturers before making solar cell, solar panel, and then testing it. So there are some challenges in making such an equipment for a solar cell testing, because the voltage and current are like, voltage is very less but the current is very high. There is another component to it, that is this light source simulation. So to test the solar cells, we want to replicate the light sources, such as in a very sunny day or in a rainy day. Throughout the year the weather changes, and we want to replicate those light conditions to measure the efficiency of the solar cells. How do we do it? So a light has different wavelengths. Light will have different wavelength components to it, and that is what we call it as spectrum. So this setup is a spectrum measurement setup. This is a device that measures the spectrum. This is a fiber optic cable that is receiving the light from these light sources. From this end, it is sending it to the device. The device is measuring all the spectrum wavelengths, what are the wavelengths present in the light, and it is outputting to the system. That is plotted here. So what we are seeing here is a typical shape of the spectrum for a LED. These LED light sources are usually made with blue LEDs, modified to produce white light. What we have here is a peak in the 400 nanometer range, which corresponds to blue light. So under flat region, that says that it's emitting white light, characteristic of white light. Now what do we want to do is, if I'm going to say shine a light source, like another light source here. It has changed. It has changed. So this is the difference that we will observe for different light conditions. Different conditions, like during a sunny day or a rainy day, the spectrum will change. So if we are just going to replicate the spectrum, we will be able to simulate the conditions outside. How do we do it? Because why do we do it? Because the setup is going to be inside a room, in a lab or something. So we want to replicate all the conditions and check. Another equipment is to measure the current and voltage of the solar cell. The challenge comes here because we are having only a 0.7 volts of output, maximum voltage, but then we can provide up to 10 amps of current. So this is a huge difference. To measure this much current, we need higher voltage, or because we are only having 0.7 volt to start. If we are giving it to a resistor to measure it, that will have a huge voltage drop. So that's one problem to tackle. Then what usually we will do is vary the voltage from 0 to 0.7 volt, and the current will vary from 10 amps to 0 amps. So this plot we want to get, but we don't have proper, like good enough resolution in this 0.7 volt range. It's just 0 to 0.7 volt. We want to have a better resolution. So we will boost the voltage to 5 volt or 10 volt. So we will have it vary from 0 to 10 volt, so that we have better resolution in this plot. So these are the two components to this project, which are still under development. They are not yet to be ready to be demoed yet.
So we are just demonstrating only the spectrum measurement part.